testosterone is a hormone which provides secondary sexual characteristics in a male. বুঝে গেছে? What are secondary sexual characteristics? These include মেয়েদেরও থাকে। হ্যাঁ হরমোনস গুলো বুঝছো basically exactly বুঝছো so what are secondary sexual characteristics ওই যে deep voice এই যে তুমি হলো বুকের মধ্যে ওই puberty ওই টেবিলটা পড়বা ওখানে সব আছে ঠিক আছে so these are all brought about by testosterone ঠিক আছে যে তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে puberty কি like males দের মধ্যে which hormones bring about puberty তুমি বলবা testosterone ঠিক আছে for males Okay. আচ্ছা deep voice তারপর body hair তারপর এটা আর বলা দরকার নেই body hair etc ঠিক আছে তারপর তুমি যদি আরো কিছু বলতে চাও তবে ওই যে more muscular body তারপর beard এটা তো body hair মধ্যে মানে included হয় so yeah that's basically it ঠিক আছে এগুলো হলো secondary sexual characteristics আচ্ছা so what was I saying হ্যাঁ so testes এটা হলো testes এ হয় by the way so let me just fix this part এটা আগে লেখো আমি বুঝাচ্ছি ঠিক আছে এই যে যেগুলো আমি আন্ডারলাইন করছি তুমি আন্ডারলাইন করো ঠিক আছে Okay. oh god biological spellings এখানে আসেই না উফ
এটা লেখা হলো বইলো, ঠিক আছে? Yep. Once you're done writing আমাকে বইলো, ঠিক আছে? Okay. Oh, Asha, by the way, remember যে like vertigo নিয়ে একটা পেপার লিখছিলাম? Yes, মনে আছে। লিখছিলা? হ্যাঁ, আমি দেখে পাঠাইছিলাম তোমাকে, you said like ফেসবুকে দিতে না। দিছিলা ফেসবুকে? না, দিব আজকে, I'm thinking দিব। হ্যাঁ, obviously দিবা। তুমি হলো ইয়ের পেজে দাও, biobyaiesha পেজে দাও, ঠিক আছে? পেজে কিভাবে দেয়? তুমি হলো পেজকে জাস্ট ডিএম করো, আসিফ রিপ্লাই দিবে, চিন্তা করো না। Okay. He's gonna put the post up, so yeah. ঠিক আছে, ডিরেক্টলি জাস্ট মেসেজ করবা, যে বলবো যে আমি মেয়ে যাবি না, আমি এটা পোস্ট করে দাও, জাস্ট তুমি ওকে পাঠিয়ে দিবা পুরোটা, আর জাস্ট he's gonna put the post up. Okay. আর তুমি বলবো তোমাকে অ্যাডমিন দিতে, তুমি তাহলে ওকে ইচ্ছে নিজেই পোস্ট করতে পারবা, Okay. বুঝছো? মজা হবে, মজা হবে। ব্রিং মোর পিপল টু দ্য পেজ, ঠিক আছে? তুমি তো সব ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে বলো, একদম সবাইকে বলে বেড়াও। কিছুদিন পরে বাই দ্য ওয়ে যখন আমরা হলো রিক্রুটমেন্ট করবো বিবিএ, তখন এমনিও আমাদের প্রমোট করতে হবে, সব করতে হবে, So আস্তে আস্তে সব হবে, ঠিক আছে? এটা লিখছো? আচ্ছা, so basically in the male reproductive system, which consists of the testes, তারপর এই glands, তারপর sperm duct আর urethra, ঠিক আছে? So এই testes গুলা, which are the things like in the scrotum, oh হ্যাঁ, এটা scrotumটা লিখে নাই, wait a second. লেখা হয়েছে like first একটা lower than body ওখানে। হ্যাঁ, scrotum লিখছিলা? ও না, scrotum mention করা হয়, like sperm's হ্যাঁ, temperature lower than scrotumটা, body। Okay, so yes, ওই জায়গাটার নাম হলো scrotum, like it's like a bag, like, ঠিক আছে? So yeah, like I was saying, যে এটা হলো sperm duct এর সাথে কানেক্টেড থাকে, ঠিক আছে? So after the sperms are produced, দেখবা, দেখো ডায়াগ্রামটা দেখো, do you see it? yeah. ওখানে it's like a turn, ঠিক আছে? যখনই it's twisted and turny, তখনই ওই like the term used to describe such a thing is called convoluted, ঠিক আছে? So first part of the sperm duct is a bit convoluted. That is why এটাকে epididymis বলে, ঠিক আছে? It's a special name for this part, specific part of the sperm duct, ঠিক আছে? এই পুরো জিনিসটাই কিন্তু sperm duct, দেখো, it's very convoluted. এটা উপরে যায়, আবার urinary bladder ওখান থেকে দিয়ে আবার ওখানে নিচে যায়, ঠিক আছে? So it's like a very convoluted The first part is known as epididymis. এখানটার মধ্যে কি হয়, এখানটা is the sperms are stored, ঠিক আছে? Like the male gamete এখানে store হয়. So what are the purposes of these glands? এই gland গুলো কি করে? So I'm sure you've heard, তোমার misconception আগে ছিল that the sperm is like the white thing that comes out, ঠিক আছে? So basically it's not it. The thing that comes out is like a mixture of a fluid and the male gamete, ঠিক আছে? Which is called the semen. So a prostate gland, Cowper's gland, and semical vesicle together they produce a fluid যেটার মধ্যে nutrients থাকে, ঠিক আছে? So in other the is healthy. হ্যাঁ, exactly, nutrients কেন লাগে আমি আসতেছি। Nutrients থাকে যাতে এর sperm nourished হয়, ঠিক আছে? Why do they need nourishment, by the way? Why do they
need nourishment? Exactly. Why do they need nourishment? Because they have to swim, which Okay. needs energy from respiration, i.e. from nutrients. Ta-da! বুঝে গেছে? Mhm. বুঝে গেছে? Yep. Yeah, ঠিক আছে. Now I think everything makes sense. The thing that they say, like, আচ্ছা, never mind, it's too informal, I can't say it এখন. So yeah, it's It's semen, fine. ঠিক আছে? Yeah, it's semen. আমি তাও বলবো না, আমার লজ্জা লাগে. It's semen. ঠিক আছে? This is important. Okay. বুঝে Okay, বুঝে গেছে? So yeah, which is why it leads to the যে এটার মধ্যে অনেক মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, ঠিক আছে? Like এই যে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, অনেকগুলো মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, কারণ কেন? Because they respire. আর ওরা কোত্থেকে নিউট্রিয়েন্টস পায়? এই যে সিমেন্ট থেকে নিউট্রিয়েন্টস পায়. Okay. Is it clear? Yep. Yeah. So basically that's what it is. অনেক সময় you are gonna hear a term called vas deferens, which is basically the sperm duct, like the whole sperm duct. ঠিক আছে? Yep. Don't mess up with epididymis and sperm ducted differences. It's the same thing, just the first part of the sperm duct, which is a bit convoluted, is called the epididymis. বুঝে গেছে? Yep. আচ্ছা. So হ্যাঁ, which is basically it. এখন তুমি হলো just এই যে পেজ 340 341 টা খুব ভালো করে পড়বা. So let's move on to female reproductive system. এক second, give me a minute. এই যে ovaries, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলোকে ovaries বলে. You obviously know. If you didn't, then it's okay. So yeah, এগুলোকে ovaries বলে. Ovaries, it consists of ovaries. তারপর it also has একটা funnel-like structure which is called the oviduct. Okay. ঠিক আছে? Just like the sperm duct, এটার মধ্যে আছে, ঠিক আছে? It's similar. Everything is similar. So yeah, oviduct আছে, which is also called the fallopian tube. Whatever, it's the same thing. আর তারপর এই যে uterus যেটা বললাম, the main site, এখানে হলো বেবিটা এখানে ডেভেলপ করে, uterus. তারপর if you want to know যে cervix কি, cervix হলো এখানটা একটা ইয়ে থাকে, like it's like a opening, so that's what it is. তারপর by the way, the vagina is this, like এই মাঝখানে, this place is the vagina, not the first part. বুঝে গেছে? বুঝছো? The thing that is visible, that is not the vagina, that is the vulva. ঠিক আছে? The vagina is actually very much inside. ওটা যাইতে অনেক, like অনেক ইয়ে. It's like a very, The rasta, it goes in. exactly. It's like a long pathway, by the way. It's a very long pathway. So which is why the sperms have to swim, ঠিক আছে? Because it's a very long pathway. So yeah. বুঝে গেছে? Yep. তুমি ovary spelling তো জানোই, right? Yeah. So yeah, লেখো. Ovary কি করে? Ovary ovum produce করে. Very good. Ovary produces ovum and two hormones. ঠিক আছে? দুইটা হরমোন প্রডিউস করে. কি কি? Estrogen. একটা হইলো, yes, very good. Estrogen spelling is this. Don't mess it up. O দিয়ে. Exactly. And progesterone. Progesterone is the hormone like that helps in producing to what milk na? Milk, I guess. হ্যাঁ, এগুলো তো সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেয় না. না, বাই দ্য ওয়ে, যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে পিউবার্টি কি ব্রিং অ্যাবাউট করে, ইউ আর গোইং টু সে ইস্ট্রোজেন. Is this clear?
Yes, Okay. this is the hormone that brings about puberty. Okay. So progesterone এখানে আসেই না। বলবা না, ঠিক আছে, বলবা না, unless they ask for hormones, তখন বলবা Oh, okay. progesterone, ঠিক আছে। if you're asked যে একটা, তাহলে estrogen বলবা, তখন আবার progesterone আনতে যাও না, ঠিক আছে। Okay. the main thing, the main hormone that brings about puberty is estrogen. Is this clear? Yep. So estrogen কি করে, ওই যে female secondary sexual characteristics আনে, বুঝে গেছে। তারপরে যে oviduct তো আছে, let me erase it. oviduct কে অনেক সময় fallopian tube বলে, ঠিক আছে, which is fallopian tube আর oviduct same, বুঝে গেছে। Yep. আচ্ছা, so yeah, that's basically it. তারপর তো এই যে ইউটেরাস তো কোথায় আছে এটা বুঝতেই পারতেছো। যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে where is the male gamete released, you are going to say vagina, ঠিক আছে। it is not directly released into the uterus, it's not possible. মেজবিন বুঝে গেছে? হ্যালো। Oh, sorry, I was muted. Okay. Yeah, because like uterus আরো ভিতরে না? হ্যাঁ, exactly, it's very much inside, ঠিক আছে। so যখন এই যে মেল গ্যামেটটা যখন ভ্যাজাইনাতে প্রডিউস না মানে পুট ইন হয়, ওখান থেকে ইট হ্যাজ টু সুইম অল দ্য ওয়ে টু দি ওভিডাক্ট, ঠিক আছে। এটা আমি তোকে পাথওয়েটা দেখাই, রেড কালার দিয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। এটা এখানে যদি রিলিজ হয়, এখান থেকে ইট হ্যাজ টু ট্রাভেল অল দ্য ওয়ে টু আইদার দিস অর দিস, ঠিক আছে, যে কোনো একটাতেই যাবে। এন্ড এই যে এক্স্যাক্টলি এই জায়গাটাতে ফিউজ করবে, বুঝছো। So what fuses? So male gametটা আমি দেখাচ্ছি with yellow. Male sperm is the male gamete, right? Yep. Which is produced by the testosterone released into the semen into a woman's vagina, ঠিক আছে। So ওখান থেকে spermটা it swims all the way into the oviduct. oviductে কি হয়, ovary থেকে female gametটা রিলিজ হয়, বুঝছো। Okay. F. So female gamete এখান থেকে রিলিজ হইলো, আর এখান থেকে আসতেছে মেল গ্যামেট। সো এক্স্যাক্টলি এট দিস পয়েন্ট ওরা হলো ফিউজ করবে, বুঝে গেছে। ওকে, ফিউজ করলে কি হয়? ফিউজ করে জাইগট ফর্ম হয়। Which means baby? জাইগট, নো, আই এম গেটিং দেয়ার, এটা অনেক ডিটেইলস আছে, বুঝছো, এটা অনেক জোস, অনেক মজার। সো ফর দ্য টাইমিং ইউ নিড টু নো, শুনো, ফর দ্য টাইমিং ইউ নিড টু নো যে এই এক্স্যাক্ট পয়েন্টটাতে যেখানে আমি দেখাইলাম, which আবার দেখাচ্ছি, এই যে এই পার্টটাতে, এখানটায় হলো ওরা ফিউজ করে, বুঝে গেছে। Okay. So therefore a fallopian tube, i.e. oviduct, is the site of fertilization. এটা লিখে রাখো, ঠিক আছে। So oviduct is the site for fertilization. This process is called fertilization, the fusion of female gamete and male gamete, ঠিক আছে, ওভিডাক্টই হয়। আচ্ছা, অনেক সময় তোকে জিজ্ঞেস করবে যে এই ডায়াগ্রামের মধ্যে কোন কোন পার্ট গুলা মাইটোসিস করে এন্ড কোন কোন পার্ট গুলা ইয়ে করে, মেয়োসিস করে, ঠিক আছে। You need to know something very essential, which is যে এই ওভারি গুলা, এইগুলা কিন্তু they don't মানে কি বলবো, এখানটায় মেয়োসিস হচ্ছে, বুঝছো, they don't do mitosis.
ওভারিজ গুলা বুঝে গেছে মেয়োসিস হচ্ছে Okay. why meiosis হচ্ছে because female gamete গুলোর মধ্যে কিন্তু half the number of chromosomes থাকে ঠিক আছে it is very important for them to have the half the number of chromosomes so that আরেকটা half which is coming from a male both of them can fuse together and form the diploid number again বুঝে গেছে Zygote. exactly the zygote therefore zygote এর মধ্যে কয়টা chromosomes থাকবে 32. 20 23 plus 23 23. Ulta. Okay, 20, 30, sorry, 46. good job 46 the zygote therefore has 46 so zygote একটা অনেক small জানো a small zygote how does a small zygote which is basically the fusion of একটা male gamete or একটা female gamete how does this small zygote turn into একটা literal baby ঠিক আছে so that is very interesting so যখন এখানটায় ফর্ম হয় zygote এটা হলো এই পুরা পাথটা ট্রাভেল করে ঠিক আছে oviduct ট্রাভেল করে it comes to the uterus Hmm. while traveling that মানে oviducটের পাথটা it does mitosis Okay, with যাওয়ার সময় it's meiosis, আসার সময় it's mitosis. না যখন এখান থেকে রিলিজ হচ্ছে ওভারি থেকে রিলিজ হচ্ছে রিলিজ হয়ে গেছে যখন তখন এটা মেয়োসিস হিসেবেই রিলিজ হয়েছে আর পরে আর কোনো সেল ডিভিশন হচ্ছে না রিলিজ হওয়ার পরে হচ্ছে না বুঝছো but while it is still in the oviduct after it fuses with the মানে মেল গ্যামেট তখন এটা মাইটোসিস করে After fusing. বুঝছো এক্স্যাক্টলি তার আগে কিছু হচ্ছে না ফিউজ করার পরে ওরা মাইটোসিস করতে করতে ট্রাভেল করে দিস হোল ওভিডাক্ট ট্রাভেল করতে করতে আসে ইউটেরাসের মধ্যে বুঝছো while traveling they do mitosis Okay. while traveling ঠিক আছে আচ্ছা which is why it is very interesting did you ever hear of Down syndrome What syndrome? Down syndrome I think শুনছি চেনা লাগতেছে. হ্যাঁ Down syndrome শুনছো it's a very like popular disease বলতে পারো Okay. So what's it about? Wow. sorry Okay. so Down syndrome হলো যে অনেক সময় মানুষদেরকে দেখো না they have like weird faces তারপর ওদের একটু mentally retarded থাকে তারপর they have weird eyes and weird like heads big heads something like that Okay, huh? বুঝছো so ওইটা হলো it's a genetic disease বুঝছো মানে জেনেটিক মিউটেশনের জন্য ক্রোমোজোমাল মিউটেশনের জন্য এই ডিজিজটা হয় it's called Down syndrome So তাদের so হয় basically what mutants. happens is হ্যাঁ তারা হলো মিউটেটেড পিপল বুঝছো ওরা কেন হয় কারণ ওদের কি থাকে জানো ওদের স্পার্মের মধ্যে সমস্যা থাকে Oh, no, এগ বা it's not a স্পার্মের girl's মধ্যে সমস্যা part. Okay, that's এক্স্যাক্টলি সো যখন ওদেরটা ফিউজ করে even one single sperm can have a major effect on the baby ঠিক আছে ওইটা যে মাল্টিপ্লাই করতে করতে মাইটোসিস করতে করতে অনেকগুলা ফর্ম হয় that's when like the whole baby is like malfunctional বুঝে গেছে Okay. সো ইয়া এখানে মাইটোসিস করতে করতে মাইটোসিস মানে কি একই ভাবে ডিভাইড করে হ্যাঁ সেমটা আবার বারবার হইতে থাকে সো ইফ one is like এমন আবার এমন হইতে 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 it's gonna grow it's just gonna grow it keeps on dividing and differentiating ঠিক আছে তারপর একটা বলের মতন হয়ে যায় which is called the embryo ঠিক আছে আচ্ছা যদি না how do twins where do twins come from? so basically the thing about twins is that যখন ওরা embryo form করে embryo form করার পর ওই embryoটা যদি আবার মাইটোসিস করে ডিভাইড হয়ে যায় ঠিক আছে Okay. দুইটা embryo হয়ে যায় তখন ওরা identical twins হয় নন আইডেন্টিক্যাল টুইনস হয় যখন ফর সাম রিজন দুইটা স্পার্ম দুইটা ইয়ে করে মানে ফিউজ করে
বুঝছো ওভাম কে বুঝে But গেছে that's when non-identical twins form like the same guy, identical twins the same guy, but বলো wait, it's the same guy but different sperms. হ্যাঁ হ্যাঁ মানে না স্পার্মটা সেম থাকবে এটা তোমরা পড়বা জেনেটিক্সে আমি বুঝাই দেব চিল ভেরিয়েশন বলে এটাকে নট তোমার সিবলিংস এক্স্যাক্টলি তোমার মতন দেখতে হয় না ঠিক আছে আনলেস ইউ গাইজ আর আইডেন্টিক্যাল টুইনস নাম দেয় বিকজ তোমাদের দুজনের জিনস হলো একদম মানে সিমিলার একদম সেম বুঝছো Okay. মাইটোসিস হয়ে যে তখন ডিভাইড হয়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই ইটস পুরা সেম ইজ ইট আন্ডারস্টুড Yep. ওটা পরের কথা সো জাইগটটা কি করে জাইগটটা এসে এই যে আমি কি জুম ইন জুম আউট করতেছি পিকচারটা বুঝতে পারতেছো এই যে দেখো দিস পার্ট ইন এনি অফ দিস পার্ট এই জায়গার যে কোনো একটা জায়গায় এসে মানে এই জায়গার যে কোনো একটা জায়গায় এসে এখানে আসবে জাইগটটা আসবে তারপর এসে এটার এনজাইমস রিলিজ করতে থাকে সো ইট জাস্ট এমবেডস ইটসেলফ হিয়ার ঠিক আছে এখানে পুরো এমবেডেড হয়ে যায় বুঝে গেছে that is for later ওটা আমি নেক্সট ক্লাস পড়াবো but all you have to know for now is যে এটাই হয় বুঝছো ইউটেরাসে কি হয় therefore ইউটেরাসে কি হয় এটা লেখো the oviduct is connected to the uterus which is like a muscular tubular structure The oviduct is connected to the uterus which is a muscular tubular structure which is a muscular tubular structure. yes Okay. the function of the uterus লেখো just function দিয়ে লেখো equals to দিয়ে লেখো function হলো the fertilized ovum is received by the uterus The fertilized ovum is received by the uterus and nourished into a fetus here and a fertilized ovum is released by the uterus. Received Okay, received by the uterus and Alisha, where is it, Alisha? How am I supposed to know? It's yours. I don't know where it is. Oh God. হ্যাঁ মেজাবিন লিখছো no wait is received by the uterus and এরপর yes and nourished into a fetus here to a fetus. Yes. The opening of the uterus The opening of the uterus is called the cervix. Is called the cervix. হ্যাঁ তোমার ওই যে মেলদের penises that has to get into the vagina তারপর এই cervix এর মধ্যেই তোমার মেল গ্যামেটটা রিলিজ হতে পারে so that it can swim all the way to the oviduct and fuse বুঝে গেছে Yep. so এখানেই রিলিজ হয় মেল গ্যামেট বুঝছো ভ্যাজাইনার এই পার্টটাতেই রিলিজ হয় একদম লাইক দ্য ওপেনিং এখানটায় হিয়ার Yep. অলরাইট সো ইয়া এখন পর্যন্ত যেটাই বুঝাইছি সব বুঝছো হ্যাঁ মাথায় অনেক কিছু নাচতেছে ইয়াপ কি বুঝলাম না আবার বলো লাইক সব বুঝছি মাথায় অনেক কিছু নাচতেছে একবারে
happens. So you now would know what it is, right? Semen কি বলো এখন আমাকে? Semen. Yes. Wait, I know it's okay. Semen are like the fluid along with the sperms. Very good. Fluid along with the male gametes, হ্যাঁ, sperms. ঠিক আছে? Yep. Mixed together. ওটাকে semen বলে। ঠিক আছে? Mhm. আচ্ছা বলো তো, why is the scrotum outside the body of a male? Because sperms die at the normal body temperature. That's why they need a colder temperature to stay alive. To develop. To develop, বুঝছো? not stay alive. Yep. They need a lower temperature than body temperature to develop. Yep. বুঝা গেছে? Mhm. আচ্ছা। Are what is the site of fertilization? Here. Okay, how do I show it? Zygote হলো একবারে uterus. That's of the uterus তো। হ্যাঁ, The site of fertilization? oviductor মাঝখানে। Exactly. Just oviduct বললেই হবে। Oviduct বললেই হবে। The site of fertilization is the oviduct. Oviduct থেকে কোন প্রসেস করতে করতে ওটা ইউটেরাসের কাছে যায়? Zygote. I mean, Yes. What does the zygote do? zygote turns into a fetus. No, oh my god. এটা হলো মাইটোসিস করতে করতে যায় ইউটেরাসের কাছে। Okay, mitosis করতে করতে যায়, then it becomes a zygote. It becomes a zygote. After becoming a zygote, it does mitosis and travels to the uterus, where oikhontaয় it becomes nourished into a fetus. Is this clear? Okay, wait. Mitosis হইতে হইতে যায়. Then Exactly. it goes to a certain point. ওইখানে In the uterus. Yeah. Embedded হয়. Yes. এখানে nourished হয় if fetus হয়. Into a fetus. Yep. Okay. Yep. Into a fetus. মানে fetus হবে তখন। বুঝে গেছে? Yep. আচ্ছা। তোমাকে যদি বলে যে এই ডায়াগ্রামের মধ্যে কোথায় কোথায় মাইটোসিস হচ্ছে আর কোথায় কোথায় মেয়োসিস হচ্ছে, তুমি বলতে পারবা এখন? Yep. Girl, ovary mitosis manifest which is meiosis হয়. Yes. Sorry, হ্যাঁ বলো। বললাম তো like mitosis হয় না, meiosis হয় ওভারিতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওভারিতে মেয়োসিস হয়। মেয়োসিস হয় কি প্রডিউস হয়? ফিমেল গ্যামেট। ওর নাম কি? ওভাম। বুঝে গেছে? Name গুলো shouldn't be very hard to remember because all of them are like O or V দিয়ে start হয়। So yeah. ঠিক আছে? আচ্ছা আমাকে বলো তো, মেল গ্যামেটের নাম কি? Good job. আচ্ছা, you know most of the things now. আর by the way, ইউটেরাসের মধ্যে কি হয় জানো? যখন ডেভেলপমেন্ট হয় তখনও মাইটোসিস হয়। ইউটেরাসের মধ্যেও হয়, ওভিডাক্টেও হয়। একটু বেশি মাইটোসিস হইতেছে। হ্যাঁ, the only place যেখানে মেয়োসিস হচ্ছে is the ovary, because তখন একটা সেক্স সেল প্রডিউস হয়। সেক্স সেল যেখানেই প্রডিউস হবে সেখানে মেয়োসিস হবে। বুঝে গেছে? আচ্ছা, এখন লাস্ট কোয়েশ্চেন, এরপর ছেড়ে দেবো। Why is it necessary for all the sex cells to have half the number of chromosomes? Because half has like half ছেলেদের half থাকবে, মেয়েদের half থাকবে, and like when they fuse একটা হবে, so I sound weird. Exactly, very good. Oh wait, I mean So that হ্যাঁ, you're right. So that যখন ফিউজ করে তখন it can restore the diploid number, ঠিক আছে? যদি তোমার সেক্স সেলস এর মধ্যে diploid number থাকতো, it would have been like double chromosomes, বুঝছো? abnormal হইতো। Exactly. And জানো কি, যদি তোমার ক্রোমোজোমের মধ্যে একটা সিঙ্গেল ক্রোমোজোমও বেশি থাকে তোমার নিউক্লিয়াসের মধ্যে, তাহলে তোমার ডাউন সিনড্রোম হয়ে যাবে। And then you're talking about আরো এক্সট্রা। So yeah, it's bad.
ঠিক আছে? Damn. বুঝে গেছে? Yep. আচ্ছা, so that's basically it. Any questions so far? Nope. আচ্ছা, your homework is again এই diagrams গুলো ভালো করে দেখবা। Okay. Look at the diagrams, একদম memorize the diagrams, তোমার চোখে যাতে visualize করতে পারো ডায়াগ্রামটা কেমন। বুঝে গেছে? Mm-hmm. Okay, so yeah, that's basically it. You can send me the recording. And তুমি যদি বিবি এর অ্যাডমিন চাও তুমি হলো বসেফকে বইলো, ঠিক আছে? আর পোস্ট করে দিও আজকে। Okay. আচ্ছা, so yeah, bye. Bye.